Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Okay, so hari ni saya nak explain chapter 9 which is our last chapter for this semester. Okay, so kita akan masuk chapter wave. Alright, so apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar two types of wave, how you want to calculate the speed wave, angular wave, and maybe how you needs to know and differentiate between transverse waves and longitudinal wave. Okay, wave and energy. Okay, so wave is a disturbance produced in a medium due to the repeated periodic vibration of the particles of the medium about their equilibrium position. Okay, so wave ni terhasil apabila ada satu medium. Okay, so kita ada satu repeated vibration of the particle di dalam medium tersebut. Okay, berbanding apabila dia berada di dalam equilibrium position. So macam mana wave ni terjadi adalah vibration handed ataupun dikongsi ataupun dipindahkan daripada one particle to another particles. Okay, so tenaga gelombang ini adalah energi dia tu kita transfer dari satu point kepada satu point without transport any particles between two points. That bermaksud apabila sesuatu medium tu dia berada dalam equilibrium position, okay, so apabila ada satu gangguan ataupun disturbance, okay, so dia juga boleh menghasilkan satu wave. Okay, so there is two types of wave, which is mechanical wave and electromagnetic wave. Okay, example of mechanical wave. Okay, so mechanical wave ni adalah wave yang terhasil yang mana dia memerlukan sesuatu sumber ataupun disturbance ataupun source, which is dia mesti ada sesuatu objek ataupun sesuatu source yang menyebabkan wave tu terhasil. Maksudnya dia tidak boleh terhasil dengan sendirinya. Bagi electromagnetic wave pula adalah is a electronic wave, which is dia tidak memerlukan medium untuk wave untuk propagate, such as visible light, radio wave ataupun X-ray. Okay, example bagi mechanical wave adalah, for example, adalah sound wave. Alright, so sound wave tu adalah for example, gitar. Kita petik gitar, dia akan menghasilkan sound. Macam mana sound tu terhasil? Daripada sound wave ataupun vibration of the tali gitar. Okay. Okay, so all mechanical wave required source of disturbance, iaitu sumber. Medium can be disturbed, which is medium yang mana kita nak mengganggukan dia. Ataupun contoh dekat air, kita which is air itu adalah sebagai satu medium. Gelombang air itu untuk propagate. Okay. Some physical mechanism through which element of the medium can influence each other, which is physical mechanism. Okay, so macam gitar, sound wave tu, mechanism yang terlibat physical mechanism adalah kita punya tangan kan. So kita petik tali gitar menggunakan tangan. Okay, so there is two types of wave, which is transverse wave dan juga longitudinal wave. So apa tu beza transverse and longitudinal? So kita tengok kat video ni. Waves transfer energy from one place to another. You should already know how to describe them in terms of frequency, wavelength, and amplitude, which we looked at in another video. In this video, we're going to look at two ways they can be classified. Waves are produced as a result of vibrations and can be classified as transverse or longitudinal. Whether they are transverse or longitudinal depends upon how the particles are made to vibrate as the energy passes. Let's look at longitudinal first. This is where the particles vibrate parallel to the direction in which the wave of energy is travelling. Notice that the ends of the slinky don't ever leave the hands holding them. It's only the energy that travels. The
Places where the coils or particles are bunched together are called compressions. Where they are furthest apart are called rarefactions. An example of longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum skin vibrates, which causes the air particles next to it to vibrate. This causes the next air particle to vibrate, then the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate. The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, transverse waves. The hand moves up and down, as does the slinky, but the wave itself moves from left to right. So the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can simply think of it as, in longitudinal waves, the hand pulses horizontally, pushing and pulling, and the wave energy also moves horizontally, back and forward. Whereas in transverse waves, the hand moves up and down, but the wave energy still moves horizontally. Again, the ends of the slinky never leave the hands holding it. It's just the energy that moves along. Transverse waves are usually used to show the wavelength and amplitude. Pause the video and see if you can remember how to label the amplitude and wavelength on the diagram. Did you get them right? The waves on the surface of water are transverse waves. They make the water surface go up and down. All types of electromagnetic waves, like visible light, are also transverse waves. So, now you should be able to describe the differences between transverse waves and longitudinal waves. Remember, it is the energy and not the slinky itself that travels. Alright, so dah tengok video tu tadi? Okay, so I hope that you can differentiate between transverse and longitudinal wave. Okay, so kalau nampak kat video tadi tu, dia dah explain apa itu transverse wave. Different between, awak boleh nampak motion, perbezaan between transverse wave dan juga longitudinal wave. Okay, so which is transverse wave tu? Direction of propagation dan direction of wave tu adalah perpendicular, which is tangan yang menghayun objek itu adalah ke atas dan ke bawah, tapi objek tu still wave propagates in dalam horizontal direction. Okay, which is dia punya angle between direction dengan vibration dia itu adalah perpendicular. Itu kita panggil dia sebagai transverse wave. Okay, so the wave propagate in the form of crest and trough, which is dia propagates atas bawah. Compare kepada longitudinal wave, dia hanya vibrates in one direction. For example, in x direction. Okay, so example of the transverse wave adalah, contohnya adalah petikan gitar, which is kita petik gitar tu, tali gitar di dalam x dan y kan, x y direction, tapi dia punya move of wave tu adalah in x direction. Okay, for example, longitudinal wave, for example, kita ada satu spring, which is kita compress spring dia. Okay, bila kita compress, direction kita compress dia adalah dalam bentuk x direction, betul? Kita compress. Okay, but dia punya motion of spring ni bergerak pun di dalam x direction, which is dia punya motion tu di dalam parallel, dalam satu arah. Okay, itu kita panggil dia sebagai longitudinal wave. Alright. Example of longitudinal wave tadi dia dah explain adalah sound wave. Okay, next saya nak explain how you want to calculate the wavelength of a wave, angular frequency, wave number and speed of wave. Okay, so satu wave or progressive wave is defined as the wave that propagates continuously outward from a source of this disturbance. Okay, so the equation of progressive wave is written as
Y is equal to A sin omega T plus minus KX. Okay. Apa itu yang dimaksudkan dalam equation ni? A ini adalah the value of amplitude. Okay. Macam mana nak cari amplitude? Nanti saya tunjuk. Omega ini adalah angular frequency. Okay. T is time. K is a wave number. Alright. So, awak nampak perkataan simbol plus minus. Okay. So, if the symbol is positive, means that wave tu dia adalah propagate to the left. Kalau wave ni propagates to the right, so the symbol is minus. Okay. So, nanti di dalam soalan seluruhnya tak akan cakap lah. Either wave tu propagate to the right or to the left. Okay, so kalau kita ada satu wave, the height of this crest, okay, so the maximum value ini kita panggil dia sebagai amplitude. Okay, so amplitude is of a wave is the maximum displacement of any particle of the medium from the equilibrium position. And wavelength is the distance travelled by a wave during one complete vibration. Okay, satu vibration which is one complete cycle adalah daripada start kita ada maximum, minimum. Okay, apabila kita jumpa starting point to the maximum, ini kita panggil dia sebagai one complete cycle. Okay, so one complete cycle kita panggil dia sebagai one lambda. Tak kira lah kalau awak nak kira daripada sini ke sini. Ini pun kita boleh kira dia punya wavelength. Okay, for senang awak boleh ambil dari puncak ke puncak ataupun dot ke dot. Alright. So wavelength, we can calculate the wavelength is equal to 2 pi over K, which is K is the wave number. So the unit for wavelength is meter, ataupun kalau dia bagi unit sentimeter, it should be centimeter. Okay, period. Period is the time of a wave taken to complete one cycle, which is masa yang diperlukan untuk dia complete dalam bentuk satu cycle. For example, daripada sini ke sini. Ini juga kita panggil sebagai period. Okay. So, frekuensi pula adalah frekuensi is equal to 1 over time, which is time of one complete cycle. Okay, so the unit for frequency is hertz or second negative 1. Why second negative 1? 1 over time is second, right? So, it will become second negative 1. And the value of speed wave. V, speed of wave. V sama dengan F lambda. F is frequency, lambda is wavelength. Angular frequency pula adalah omega, which is omega sama dengan 2 pi over T. T is period. So the unit for angular frequency is rad per second. And wave number is equal to K is equal to 2 pi over omega lambda, which is lambda is wavelength. So the unit for wave number is rad per meter. Okay. For example, the progressive wave equation is given as y 5 sin 2 pi t plus pi x. Okay. Okay, so kalau tak tahu, salin balik dengan normal equation A sin omega t plus k x. Okay. Firstly, tengok simbol. Ini simbol plus, means that wave ni adalah propagate to the left. Alright. So, the first equation amplitude. Okay. So, amplitude, comparekan je dengan equation. So, amplitude is equal to 5 meter. Angular frequency. Omega. Omega, comparekan omega sama dengan 2 pi. Okay, so sama dengan 2 pi. Unit rad
second negative 1. Alright. Period. Okay. So we have omega. Omega kita juga tahu sama dengan 2 pi over T. So kita boleh cari period T sama dengan 2 pi over omega. Omega sama dengan 2 pi. So period kita boleh dapat 1 second. Wave number. Okay. Wave number is K. Kita boleh ambil daripada sini. So K sama dengan pi. Sama dengan pi rad meter negative 1. Wavelength. Boleh ambil? Tak boleh. So, tapi kita tahu K sama dengan 2 pi over lambda. So that lambda sama dengan 2 pi over K. Sama dengan 2 pi over pi. So it will become 2. Okay, sama dengan 2 rad meter negative 1. You want to calculate wavelength, right? So it will become 2 meter. Okay, speed of wave V. V sama dengan F lambda. Okay, F kita dah dapat. F ada ke? Tak ada. Tapi kita boleh tahu F sama dengan 1 over T. So sama dengan 1 over 1. So jadi 1 bagi 1, 1 Hertz. So darab 1 darab dengan 2. So dia jadi 2 ms negative 1. Alright, clear? Okay, another example. Y sama dengan tan sin pi over 2 T plus pi over 3x. Alright, so kalau nampak kat sini, ini simbol adalah apa? Positif. So dia adalah to the left. So wave ni adalah propagates to the left. Comparekan Y sama dengan A sin omega T plus dengan K X. Omega sama dengan pi over 2. K sama dengan pi over 3. Amplitude. Boleh ambil terus. Angular frequency. Pi over 2 rad second negative 1. Period. Cari daripada T sama dengan 2 pi over omega. So, try buat kat rumah sama dengan 4 second. Wave number telah diberi. Ambil je dari sini. Pi over 3 rad meter negative 1. Wavelength. K sama dengan 2 pi over lambda. Lambda sama dengan 2 pi over K. So, final answer for your wavelength should be 6 meter. And then, speed of wave V sama dengan F lambda. Alright, so masukkan value yang awak dah dapat. So, awak akan dapat V sama dengan 1.5 ms negative 1. So, please try dekat rumah. Okay, another one is a sinusoidal wave traveling in positive direction. And dia telah diberi A sama dengan 15 cm, R 0 1.15 meter. And wavelength lambda sama dengan 40 cm, or 0.4 meter. And frekuensi telah diberi 8 Hz. Okay. Find the wave number period. Wave number period is K. K sama dengan 2 pi over lambda. Boleh masuk terus. Awak akan dapat 5 rad meter negative 1. Angular frequency sama dengan 2 pi over T. T ada tak? T tak ada. Tapi T boleh cari. T sama dengan 1 over F. So, should be awak dapat omega 16 rad second negative 1. And V sama dengan F lambda. F ada. Lambda ada. Okay. So, sama dengan 3.2 ms negative 1. Alright. Okay, so
saya nak terangkan explain satu je pasal superposition principle. Okay, so superposition principle ni awak sebenarnya dah belajar masa dekat SPM matrix. Okay, superposition which is means that addition of wave. Okay, apabila kita ada dua atau lebih wave, apabila dia melalui satu tempat atau region, so we can calculate ataupun kita boleh tambahkan wave tersebut, dia akan jadi sum of wave sama dengan wave 1 tambah dengan wave 2. So kalau nampak kat sini, ni wave 1, ni wave 2 lebih besar amplitude dia. So dia akan jadi wave 1 plus wave 2. So bila dia tambah, dia akan same region, dia akan continue to move independently. Sebab apa? Dia punya amplitude dia adalah berbeza apabila dia tambah. Okay, kalau interference. Okay, so interference ni describe apabila dua wave are travelling in the same direction through the same region of space. Okay, so kat situ barulah kita boleh nampak amplitude dia akan makin bertambah. Okay, so apabila dua wave tu sampai pada satu point, okay, so apabila amplitude berjumpa amplitude, kita akan ada constructive interference. Okay, tapi apabila kita ada satu amplitude jumpa dengan satu lagi adalah valley ataupun yang minimum tu, okay, so kita akan berlaku destructive interference. For example, kita ada dua wave which is arah yang berlainan. Okay, satu ke kanan, satu ke kiri. Apabila dia bersampai pada satu keadaan which is dia akan overlap. Yang mana dia overlap, dia akan addition. Which is dekat sini dia dua-dua berada pada kedudukan yang sama. So amplitude tambah amplitude, dia akan amplitude kat sini akan makin membesar. Tapi along the way, satu tu akan terus ke kanan kan. So dia akan still amplitude dia akan kembali kepada asal. Satu lagi akan terus ke kiri. Amplitude dia juga akan jadi kepada asal. Okay, so kat sinilah berlakunya interference. Okay, dan superposition. Ini pula apa yang berlaku kat sini adalah constructive interference. Sebabnya amplitude dia semakin bertambah. Tapi kalau nampak kat sini, kita ada satu yang maksimum, satu minimum. Satu ke kanan, satu ke kiri. Apabila sampai dekat tengah, okay, maksimum bertemu dengan minimum, dia akan jadi destructive interference ataupun interference termusnah dipanggil. Alright, so destructive interference, tak ada amplitude yang terbina. Okay, so along the way, which is continuous untuk bergerak. So yang ke kanan ni akan stay ke kanan, yang ke kiri akan stay ke kiri. Okay, so saya rasa itu sahaja. Nanti saya akan explain lain dekat dalam the next lecture. So that's all. Thank you.